يوسف، قدم لنا نفسك وقول لنا قصتك مع السكر. احنا عارفين ان انت قضيت اغلب حياتك في كندا، لكن انت طبعا مصري واحنا عارفين ان انت بتعتز بان انت مصري، فقدم لنا نفسك وقول لنا قصتك. اتفضل. طب أنا اسمي يوسف المانيلاوي وجالي السكر لما كنت 5 سنين. للأسف أنا هتكلم بالإنجليزي دلوقتي عشان عربي عندي خفيف شوية. So ever since I got diabetes, I never really let it sort of dictate how I wanted to live my life. It never really was something I saw as a barrier or any kind of limitation, I guess. It was just something that I had. It was just an extra responsibility to deal with. In fact, actually, I embraced it as a big part of my identity. Growing up at school, I would have all my friends gather around me, and I would have my sort of blood test where we would guess my blood sugar level, and then we would play a game where whoever was closest would win a candy bar, for example. And we just made it. It was a sort of a fun game, and I was always outgoing. I was playing soccer and volleyball and hockey, and I never really let diabetes get in the way at all. And most recently, I just finally climbed Mount Kilimanjaro, which was a huge challenge for me, especially having to deal with my diabetes on the mountain. But I'm proud to say I did it without any major issue. So to everyone out there with diabetes, I just want to say don't let it be a barrier. Live your life how you want, and don't let other people think less of you because of it. يوسف، الأطفال لما بيجي لهم سكر بيبقى أول سؤال لما بيجوا للدكتور بتاعهم من الأهل بيسألوا طب إحنا هناخد علاج بالإنسولين؟ هل الإنسولين ده هيبقى علاجنا طول الوقت ولا هناخد بعد كده أقراص؟ دي بتبقى يمكن مشكلة بالنسبة للعيلة اللي عندها حد عنده سكر. فعايزاك تقدم يعني مسج للعيلة اللي عندها طفل عنده سكر على العلاج بالإنسولين، على التحليل وأهميته، على طريقة الأكل، لأن برضو بيبقى فيه بعض فاميليز تقول طب هو احنا هنحرم أطفالنا من السكريات أو الحلويات؟ ايه الرسالة اللي انت تقدر تقولها لهم؟ You don't have to change the way that you're eating that much. I would say it's more about controlling what you eat rather than what you eat specifically. So you can have cake and ice cream and all that, and that's fine. But it's important that you know how much sugar you're taking in, and you know how to take enough insulin to control for that. But you don't have to stop yourself from eating anything specifically. As long as you're responsible and you make sure to be careful with your diabetes, then you can eat and live your life however you want, I would say. أهمية التحليل للأسف blood glucose analysis or self monitoring of blood glucose، يعني ان انت تنصح بايه الشباب والاطفال اللي عندهم سكر؟ هل يحللوا كتير او لا؟ لان دي برضو بتبقى نقطة مهمة قوي ان احنا نقول لهم ان هو لازم يحلل بشكل مستمر، عشان ده بيساعده ان هو يعمل كنترول على البلاد جلوكوز عنده. So the question is it important that children or young people with type 1 diabetes make regular blood glucose testing by the home glucometer or not? Is it important? I think it's important. Of course. Using the blood glucose testing regularly is very important. You have to always know what your sugar levels are, because if you let it get out of control, you might start feeling a bit sick, and it can affect your mood. It can affect your energy level. So it's always good to keep that under control. And as long as you keep it under control, again, it won't stop you from doing anything you want to do, whether that's sports or school or anything else. انت قلت ان انت لعبت رياضات كتير سبورتس، واخر تجربة لي كانت قريب وانت طلعت على جبل كليمنجارو
وانت يعني خصيت مصر بان انت تطلع مع علم مصر، وهنشوف الصور بعد الفيديو. وكمان خصيت الجمعيه عندنا، الجمعيه العربيه لدراسه امراض السكر والميتابوليزم، Arabic Association for the Study of Diabetes and Metabolism، ان انت اهدتها جزء من الرحله بتاعتك وتصورت بعلم مصر وبعلم الجمعيه. ايه التشالنجز اللي كانت في خلال الرحله بتاعتك، وايه اللي خلاك تعمل الرحله دي؟ لان طبعا دي حاجه كانت يعني يمكن مغامره، يعني it was a challenge. فايه الدافع ليك ان انت تعملها؟ وايه الاوبستكلز يعني او عوائق اللي حصلت مع الانسولين، مع جهاز التحليل؟ So the main reason that really motivated me originally to do it, honestly, I owe it to my dad. Actually, was the one who was pushing me, and he would tell me, you know, Yusuf, this is something huge that you can do, and you know, you've lived your whole life, you haven't let your diabetes stop you, and this would, you know, be the ultimate proof that it's not a real barrier to accomplishing your dreams. So I really owe it to him more than anyone, I think, for challenging me to really take on Mount Kilimanjaro. And while I was on the mountain itself, the challenges that I faced with my diabetes specifically was because we had these really long, you know, we'd have these 8-hour hikes, and every so often we'd have to stop for these short breaks where we'd have to take a lot of sugar and carbs in order to keep our energy levels up. So my blood glucose would go down very quickly because of all the exercise, and go up again from all the sugar I was taking. And so I have this graph sort of my blood sugar level, and it almost looks like the mountain peaks themselves, just going up and down and up and down. And so trying to sort of keep it stable was definitely a big challenge, but it never became problematic enough that I ever had to, you know, stop or felt like giving up at all. I would say just finding the mental willpower just to hike was probably harder than keeping my sugar levels under control. الشباب المصري واليونج دايابيتكس اللي هم عندهم سكر، من الشباب ومن الأطفال اللي لسه طالعين، التجربة بتاعتك حبيت تديهم سبورت ان هم يقدروا يعيشوا حياتهم طبيعي، يقدروا يمارسوا رياضة بشكل طبيعي. طبعا احنا طبعا بنشكرك جدا على المبادرة دي منك، لان كل أسرة مصرية وكل طفل، كل شاب مصري عنده سكر بيبقى محتاج دعم معنوي، ومحتاج ان هو يعرف ان هو يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي، ويقدر يمارس رياضة. ازاي يقدر يمارس رياضة؟ ازاي يقدر يظبط الاكل ويظبط الانسولين بتاعه، وان هو يقدر يبقى شخص طبيعي جدا. وبالعكس، مش كل شخص طبيعي بيطلع جبل او بيعمل رياضات فيها يعني محتاجة نوع من القوة البدنية، وايضا الاصرار والتحدي على ان انت عملت اتشيفمنت زي كده. فاحنا طبعا بنشكرك، بنتمنى منك ان انت يعني تعمل فيديوز كل ما تقدر تقدم فيها مسج للشباب المصري. انا عايزه اقول مش بس الشباب المصري اللي عنده دايابيتس، لا، ممكن يبقى شباب مصري عنده حاجات تانية، تشالنجز تانية، عنده تحديات في حياته، عنده نوع تاني من يعني هنقول اي مرض مصاحب هو عايش بيه. فان هم يشوفوا ان في شاب مصري زيك قدر يعمل اتشيفمنت. احنا عايزين نسميك champion of young leaders for diabetes، وبنفتخر بيك وبنشكرك، وعايزين الفيديوهات تبقى دايما ان شاء الله في استمرار. احنا بنستأذنك كمان ان احنا يعني هننشر الفيديوهات دي، ودي تبقى حاجة كويسة انت بتقدمها للشباب المصري والشباب العربي. وكنا عايزين نقدم لك باسم زملائي في مجلس إدارة الجمعية، بنقدم لك الدرع بتاع الجمعية عشان بنقول لك ميرسي، وبنقول لك انت عملت حاجة كويسة للشباب المصري كله، فميرسي. واحنا ان شاء الله نشوفك قريب في مصر ونعمل معاك انترفيوز تانية ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي يا يوسف. الف شكر. ميرسي يا يوسف. ميرسي.
شكرا.